హాయ్ వీవర్స్, బాదాం పౌడర్ ఇంట్లో ఎలా చేయాలో చూద్దామా? वन कप शुगर, इलाची 4 ఫైన్ పౌడర్గా బ్లెండ్ చేసుకోండి. ఆ పౌడర్ను ఒక బౌల్లో తీసుకోండి. హాఫ్ కప్ డ్రై రోస్టెడ్ బాదాం, 15 to 20 డ్రై రోస్టెడ్ కాజు. రెండు ఒక జార్లో వేసి కోర్స్గా పౌడర్ చేసుకోండి. ఆ పౌడర్ను షుగర్ బౌల్లోని వేయండి. అదే బౌల్లో 1/4 కప్ మిల్క్ పౌడర్ వేయండి. వన్ టేబుల్ స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేయండి. కలర్ చూసుకొని టర్మరిక్ వేసుకోండి. వేసి అంతా మిక్స్ చేసుకోండి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ జార్లో పెట్టుకోండి. 1 మంత్ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.